Hello guys, today we will study about the lung capacity. That's how much air fits inside our lungs. So the average person's lung can take in about 500 centimeter cubes of air in the column inhale. That's about 0.5 liters of air. Is that a lot? Not much actually. I'll write it here. That's 0.5 liters of air. The same amount of air goes out when we exhale. So when we inhale, we take air in. When we exhale, we take air out. And that volume of air is called the tidal volume. We can look at here. So when you inhale, the volume of the lung increases. When you exhale, it decreases. Inhale, exhale, inhale, exhale. That volume is called the tidal volume. This amount of volume is called the tidal volume. And it is about 500 centimeters cubed in an average person. The second term today we will study is the vital capacity. Vital capacity is the amount of volume breathed out after the deepest inhale. Now look at here. In the tidal volume, we inhale, exhale, inhale and exhale. And then we will have a deep breath. Inhale. That's like taking a lot of air inside, and then exhale, taking them out. So that volume is called the vital lung capacity. That's how much air can fit inside the lung that you can use. So it differs between women and men. So usually in men, vital capacity of the lungs is higher. And it also differs between the ages and the physically stronger or weaker people. So we know that stronger people have more vital capacity and weaker people have less. An average person's vital capacity is about 3.5 liters. 3.5 liters. So we can calculate it, we can measure it, we can measure this volume by doing some experiments. I will show them in the new video. So another term to study about the lung capacity is called the respiratory minute volume. That's how much air you use in 1 minute. So we have the tidal volume. That's how much air you take in the column inhale, and number of inhales in 1 minute, frequency of inhales, frequency. So here is one example. So in the tidal volume, in the usual inhale, you take in about 500 milliliters of air, and if you breathe about 12 times a minute, you multiply them, and it will be 6,000 centimeters cubes of air. It's about 6 decimeter cubes of air. That is 6 liters. That's how we calculate the respiratory minute volume. Otherwise we call it RMV. So we have some facts about the lungs. So we have 2 lungs, but the sizes of those 2 lungs are different from each other. So the right lung is a little bit bigger. So this is right lung. The size of the right lung is bigger comparing to the left lung. Here is the left lung. The reason for that is we have heart between them, and that heart is placed a little bit to the left side in the chest. That's why the left lung
is smaller compared to the right lung. Some more facts, and the lungs of the healthy person and the lungs of the smoking person are different. So if a human smokes, the lung will be black, bumpy, and dull. It's here. And if a person is healthy, it will be shiny, smooth, and pink. So bumpy, black, and dull. Yes, it is dangerous to smoke, even if you smoke for a short time, because it closes all the air passageways, and that's why the people cannot take air not much. That's why their vital capacity reduces. When it reduces, they won't have enough oxygen for that. So smoking is unhealthy for the human organism. Okay, thank you for listening. Now we'll move to the translation. Бізде қазір өкпенің сыйымдылығы, өкпенің ішіне қанша ауа сыяды, бізде кәдімгі адам, орташа есептегі адам тыныс алғанда 500 сантиметр куб ауа жұта алады екен. Шығарғанда да сонша ауа шығарады шамамен. Енді бұны біз биологияда tidal volume деп айтады екенбіз. Tidal volume. Міне tidal volume болаңыз. Яғни мына жерде ауаның көлемі өкпедегі көбейеді, тыныс алғанда, шығарғанда азаяды. Тыныс аламыз, тынысымыз шығарамыз. Вдох, выдох. Және осы көлемді, мына көлем tidal volume деп айтамыз биологияда. Осыған қатысты тағы бір термин бар бізде. Ол бізде vital capacity деп аталады. Vital capacity дегеніміз бізде терең тыныс алғаннан кейін шығара алатын терең тыныс шығарудың ортасындағы өкпеніңдегі ауаның қаншалықты өзгеретіні, қаншалықты өкпеге ауа сыятыны қолдана алатын. Біз осыны vital capacity деп айтамыз. Мысалға қарайық. Кәдімгі tidal volume болған кезде тыныс аламыз, шығарамыз, аламыз, шығарамыз. Bir кезде біз барынша өкпені толтырып тыныс аламыз да, соның барлығын шығаруға тырыссақ, өкпенің ең үлкен және ең кішкентай көлемін таба аламыз. Және осы екеуінің ортасын vital lung capacity деп айтамыз. Осы жердегі айырмашылықты. Енді бұл орташа есеппен алған кезде адамдарда шамамен 3,5 литр болады екен. 3500 сантиметр куб дегеніміз, ол бізде 3,5 дециметр куб. Бұл дегеніміз бізде 3,5 литр. Бұл адамдарда әртүрлі болады. Мысалға, ер адам мен әйел адамда басқаша, жасы үлкен кішкентайға да байланысты өзгереді. Және физикалық тұрғыдан күштірек және әлсізірек адамдарда да әртүрлі болады. Яғни күштірек адамда бұл көлем 3,5 литр емес, одан да жоғары бола алады. Және бізде тағы бір термин Respiratory minute volume деген нәрсе бар. 1 минутта адам қаншалықты ауа жұмсайды, сол туралы. Бізде tidal volume дегенді өттік жаңа. Яғни бір тыныс алған кезде қанша миллилитр ауа жұмсаймыз. Мысалға мысал алатын болсақ, мысалға біз бір тыныс алғанда 500 сантиметр куб ауа жұтсақ, 1 минутта 12 рет тыныс алатын болсақ, шамамен екеуін көбейткен кезде 6 литр шығады да, біз оны 1 минутта 6 литр ауа қолданады екенбіз. Respiratory minute volume деп айтады, RMB. Осылай есептеледі екен.
Және осы туралы бірнеше факт бізде оң жақтағы өкпе мен сол жақтағы өкпенің екеуінің размерлері, яғни көлемдері әртүрлі. Оң жақтағы өкпе үлкенірек, сол жақтағысы кішкентайырақ болады екен. Себебі бізде мына жерде ортасында жүрек тұрады да, жүрек шамалы сол жаққа қарай шамалап жасайған. Сондықтан ол шамалы сол өкпенің көлемінің бір бөлігін алып тұрады. Сол жақтағы өкпе кішкентайырақ. Мына оң жақтағы өкпе сәл үлкенірек. Және бізде темекі шегетін және шекпейтін адамдардың да өкпелерінде өзгешеліктер байқалады. Мысалға, денсаулығы мықты адам, темекі шекпейтін адамның өкпесі пинк, розовый болады. Смус, яғни гладкий болады, шайни, жалтырақ. Ал темекі шегетін адамда барлығы керісінше қараяды, кедір бұрдыр болып бастайды, және бұзыла бастайды. Енді темекі шеккен кезде ол ішіндегі токсиндер, химикаттар ішінде трахеяда, бронхида, бронхиолларда, альвеоллардың барлық қабырғаларында қалып қояды да, сондықтан ауаның өтетін жолдарды жауып тастайды. Сондықтан адамға жеткілікті оттегі кірмейді, ішіне кислород кірмейді. Сондықтан адамның не қылады, vital capacity күші түсіп кетеді. Біз мысалға максимум 3,5 литр жұтатын болсақ, жаңағыдай темекі шексе адамда аз болып қалуы мүмкін. Тез шаршап қалады, кислород жетпейді адамға. Мысалға жүгірген кезде тез шаршап қала береді. Неге? Өйткені альвеолалардан капиллярларға ортасында кислородты беру процесі жай болады. Өйткені ол жерде химикаттармен толып қалған, токсиндермен. Бұл бір рет шегу ұзақ уақытқа, қысқа уақытқа шегуге қарамайды, оның барлығы зиян. Сол үшін темекінің барлық түрінен алыс болу керек. Жақсы. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.